Good evening. How you feeling today? Hope that you're feeling fantastic. Karibu sana kwenye chill zone. My name is Tamara Patience, and as usual, I'm joined by the man them himself. The man by? You're joined by? You're joined by? The man them himself. The man by? Muna. Ewana mneto Muna Shuai. Unanipata hivyo kupitia ukurasa wangu wa Facebook Muna Shuai, na TikTok ni muna.shuai, na Instagram ni shuai_tz. Chukua hii inakupa ni kwamba lugha ya Kiingereza imekuwa ni mzozo mkubwa sana kwa upande wangu, kwa sababu mimi ni MTZ na nakiri hivyo, lakini wa Tanzania by the way wanazungumza lugha ya Kiingereza kwa nafasi fulani hivi ambao waliopata nafasi ya kukijua wamekijua vizuri. Na sisi ambao tunapata shida kukijua, basi kweli tunapitia mzozo. Wenyewe wanakuambia hivyo. Kwa hiyo niko joined by the man them himself. The man tuende pole the man them himself. The man them himself. So unaona sasa watu wanavyokilamba, wanavyokizungumza kwa raha. Kwa hivyo the man bado napata shida. You ain't believe, bado napata shida. Lakini Muna Shuai niko kwenye nyumba, niko kwenye studio, in the building. I'm in the building. Kujoin Tamara. Muna Shuai. Yes, Tamara naambia. Bana ni makofi ya kinafiki. Ni makofi ya kinafiki. Anyway, unavyonitafuta na atanipata. Anyway, I hope that you're feeling fantastic kabisa. Karibu sana. Of course, in East Africa, or in Africa, we are on the 9th of September 2023. Na hivi huku nje kunanyesha, let me tell you, it's raining. You know, wanaitwaje watu kutoka Mete walituambia we are waiting for El Nino. Yeah, tungoja El Nino, yani mvua El Nino, you know. Ndio. I've been rained on in town. Lakini nikifika huku penye studio ziko yani sandy beaches tu. Hamna, there's no rain. It's like the rains that are coming are also biased. Yeah, sure. Yani sinaamua zinyesha kwa kina Muna, lakini kwa kina Tamara zinakataa. Lakini ni sawa tu. Either way, it's boot season, it's hoodie season, it's nudie season, it's umbrella season. Kwa hivyo mjipange, and also be sure to keep warm. That is so that you cannot get homa like us, or magonjwa zingine, pneumonia and the likes. Anyway, how are you feeling today? I hope that you're feeling fantastic. If this is the first time you're watching this, karibu sana. Feel at home. You are highly welcome. And of course, to our dear esteemed returning viewers, karibu sana. Feel at home. You are highly welcome. Now, also be sure we are live on both sides. That is Channel 7 News TV East Africa, as well as Kenyan News Alerts TV on YouTube. So, ukifika kule, show us some love by subscribing. Show us some love by sharing. Like kubamba pia unapiga nduru kabla ucomment, si ndio? Piga home and then you comment, si ndio? Ndio nduru yo nakwambia. Most definitely. Now today what are we talking about? Today tunataka kuzungumzia watu wanajiita Gen Z, you know? Gen Zs. Exactly. Unajua ukisikia Gen Z a lot comes to mind. Now if you don't know what a Gen Z is, Gen Zs ni wale watu waliozaliwa between 1995 to 2010. Au Jay-Z. Naam. Now 2011 to 2012 and tujui tuwaite Gen X, lost generation, tujui or probably the woke generation. Okay. Yeah. But mazungumzo yetu leo, it's gotta just focus on the Gen Z, and probably tutaingiza millennials hapo ndani kidogo. Kina Muna hapa wazee mababu wa nchi. Anyway, sisi tunakuchomea eno young. By the way, nina kuanzia 19, umesema 1995 to 2010. Na chini ya 1995 manake ndo sisi millennials. Naam. So, alafu kuna early bloomers kule. Early bloomers ni kuanzia miaka gani? Wale mababu wetu hao. No. Kuanzia 50 something. Kushuka au? 50 something. Like 53, 52, 51. I think so. Au niwa? Wacha ni confirm, nisikuwe na jaibisha hapa hivi kwa mtandao. No, sometimes hivyo approximately. Tunafanya nini? Tunafanya approximation. Hiyo kitu. Approximately kuanzia 1950 something, 50 something
Kwa mfano hao millennials wanaishi ngapi? Kuanzia 94 to 94 to, if I'm not wrong, 75. Let me just 75. Confirm. Kuanzia 74. See the beauty of technology, eh? Okay. Hebu confirm hapo haraka. Huku tukiendelea kumsubiri Tamara kiconfirm, kinachozungumzwa hapa tunazungumza na watu ambao wamezaliwa miaka 1995 mpaka miaka 2010, namna ambavyo tumesema katika workplace, ndio? Yes, katika workplaces. Yes. Kwa hiyo katika maeneo yao ya kazi tunawazungumzia hawa watu, hivyo ndivyo ambavyo tunazungumza. Wana tabia zipi, wana act vipi, utendaji wao wa kazi and stuff. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Tamara amekileta mezani. Naam. Ushapata majibu, eh? Naam, nimepata majibu. So Gen Z ni kutoka 1981, eh? Okay, hizi vitu ziko contradicting, but ni kutoka 1981 tuseme approximately to 1994 1995. Aoni? Millennial sasa nyinyi. Okay, 1981 to 1981 to approximately huko 1994 1995 1996. Sasa mimi kapa bado nitakuwa okay, sawa, niko kwa. Alafu tuko na sasa the boomers, eh? Boomers ni? Boomers ni from, mbona macho yapotea 1995 to 1964. 1995? Yao mbona wamechanganya? 1955, sorry. Okay, 1955 yes. to 1964. Naam. Hao ni boomers. Naam. Boomers hapa leo. Kivumbi leo. Boomers has a different meaning, but anyway, as we try to figure that out, tunazungumzia Gen Zs in the workspace. Gen Zs in the workspace. If you are, for example, an employer, what is it like? Like, what is your experience working with Gen Zs? Come on, any Gen Z, for example, what are you looking for in the workspace, or how do you deal with things kwa workspace? Unaona? Okay. Kwa sababu vile watu wa kitambo wanafanya kazi is different from how our Gen Zs wanafanya kazi sasa. Sure. You know, na tumejionea vitu mingi sana. For example, let me start this with a story. So, a couple of months back, we are working on a project, you know. Dio. And beshtego akaniambia, look for someone who will do this and this, you know, job A. And I was like, yeah, it's okay. I have someone who's going to do job A. What he's asking is that you guys sit down and negotiate on how much money is going to be paid. Obviously, depending on the amount of work that is going to be done. Sure. Now, if you're into videography, photography, and the likes and production, you know, awezi ambia tu msee ati ndakufanyia kazi na 15,000 for example, na ujangalia the nature of the work. Unaweza kuwa kazi ya yenye mapso kulipo probably 100,000, you're settling for 15,000 and it's work that you overwork. Yeah. You know? Yeah. So nikamwambia, yeah, so they're asking for money and they want to know how much money they're being paid, number one. So my friend goes ahead and tells me, ati apana, usiangalie pesa, you need to focus on the output or the work that is being done. You need to focus on delivering the output, you know. And I was like, bro, if that's the case, then I am going to grant you the chance or the opportunity to go and look for those people and tell them that the motivation is the output. Why am I saying this? Mimi nimekuja ngakupatia kazi. You know, at the end of the day, why you are looking for work is for money. You know, si ati ulikuwa unatafuta kazi kwa sababu ya whatever outcome is going to come from hiyo job, unaona? Ulikuwa unatafuta job juu ya pesa. Ulikuwa unatafuta job juu ya pesa, si ndio? Na ni job unajua ukipewa unachapa. You know? Sure. Hivyo uta deliver, si ndio? So what I'm trying to say is this. Wase wa kitambo walikuwa wakiingia job, the focus was on ni nini wanaleta kwa meza. Unaona? Like, what is the output? What am I going to bring for this company? Unaona? Yeah, sure. But ukiangalia majenzi saizi, for example, ama like, hao watu like age, tuseme saizi wako 20s, hapo to 20 to 27, if I'm not wrong, yeah? Unapata ni wale wase, motivation yao ni do. Unaona? Like the biggest motivation is money. Yeah. There's no money, there's no conversation. You know, kwa sababu we'll just get to later on know a lot of things, but number one, it's about the money.
Gen Z don't really care about making a difference in the workplace. Sijui making a difference, sijui in... Okay, kuna wale wenye wana care, but it's probably like 20% of their main reason why wana care. Unaona? Wewe bora umepatia mtu do, ni hivyo. Unaona? And that's why saizi tukiangalia kwa mtandao and all that, watu wenye wako hiyo age, they're so much into hustling, they're so much into looking for money. Unaona? Like unachapa kazi, mtu atachapa kazi ukimwambia tuvuke tufanye nini, the work is there. Ukimwambia let's go to this other side, the work is there. Wewe kwa interaction yako ya Gen Z Muna, umeona kama is that something that is true ama kwa maoni yako umeona vipi? About money au niongelee in general? In general too. In general mimi kuna vitu nimepata kujifunza na kuviona kutoka kwa hii generation. Point yangu kubwa hapa it's like nataka niwatoe watu hofu kwanza. Niwatoe watu hofu kutokana na yale ambayo yanadiskasiwa, yanajadiliwa mara nyingi kupitia wazee wetu wa zamani na watu wa kale in short. Ndio watu waliozaliwa miaka 1950 na kitu huko, kwanza kabisa teknolojia yao ilikuwa chini compared to sasa. Lakini pili, mazingira yao yalikuwa chini compared na sasa. Unaweza kukutana mzee akakwambia miaka yetu sisi tulikuwa tunaendesha baiskeli tu hapo hadi pale tumeshafika. Lakini sasa hizi mpaka magari mpaka nini? Kumbuka miaka yenu magari yalikuwa machache. Sasa utakompea vipi na sasa? Nairobi mwaka 1955 au mwaka 1950 au 53 ni tofauti na mwaka 2023. Facts. Shanaelewa? Sasa tunaambiwa kuna magari ya umeme. Tunaambiwa stages gari hazikauki, yani unaenda hiyo na hiyo. Lakini mwaka 1953 kwa mfano na Nairobi kwenda Kitengela au Nairobi kwenda sijui sehemu kama Machakos ilikuwa mtihani. Tena unaweza kukutana hata na msitu hapo katikati. Gari zilikuwa chache. Kwa point yangu ni kwamba wezi kwanza watu wasifananishe hizi era. Wakizifananisha wanakuwa wanafanya straight makosa, kwa sababu huwezi kufananisha miaka ya haso yenu nyinyi ukaleta na miaka ya haso ya sasa. Plus mimi nawatoa hofu vijana wa saizi, tena wawe uhuru kufanya kazi na wawe speed. Kwa sababu gani? Teknolojia yetu saizi iko very very advanced. Ushanaelewa? Sasa kama teknolojia yetu iko advanced, kwa nini watu tufananishe na wale black and white? Wazee wa miaka 50 na kitu picha zao black and white, nyingi black and white. Saizi unapigwa picha ukiwa 3D unafurahi mwenyewe. Paka jino kilitoa hivi, jino la mwisho linaonekana lile jino la mwisho. Watu wako vizuri. Yaani teknolojia imepanda kweli kweli. Kwa hiyo kwenye kazi mimi naamini kazi bora zinapatikana saizi. Yaani mimi naamini huko. Naamini kazi nzuri zinapatikana saizi. Yaani saizi mtu akisema natengeneza graphics zinakuwa zimenyoka. Natengeneza kipindi kimekuwa kimenyoka. Kaangalia vipindi vya kina walivyokuwa wanafanya kina mzee Kenyatta au picha za kina mzee Kenyatta. Njoo angalia saizi picha za kina mzee Ruto. Hata kama mavazi yalikuwa ni the same, lakini angalia suti imepigwa, yani pigwa picha mpaka kama kulikuwa na kunyanzi na leo na kunyanzi. Tulikuwa tunaangalia picha za mzee Ruto zile za umasaini kule, tunaona kabisa hapa alikosea saa ya kwake, lakini angevaa na nilifanya. Yani kuna namna unaona kabisa. Kiza zamani. Kwa hiyo teknolojia imekuja kubadilisha hata hivi vizazi tunavyozungumzia sasa hizi kwa ubaya. Unakuta kuna wazee wanasema sasa hizi hamna creativity, kipindi kesi uliko mna creativity gani bwana? Vitu tu ambavyo wanatokeza navyo. True, most definitely. Na hata ukiangalia even in organizations kama corporates Gen Z ni watu venye umesema like they're very woke technologically. Why do I say this? Saizi ukifika kwa office in the morning utapata for example mtu ameshika simu kwa mlango. Anaanza na HR, anaingia kwa ofisi, swali la kwanza amuulize swali, manager ameingia. If you've seen those things where you post what time someone is coming to the office, content and all that, it's very 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 good, I'd say, and beautiful that Gen Z saizi wameivia sana story ya technology more than wale wazee wenye walikuwa, And why am I saying this? Because this is a generation yenye watu wako chap na nini ina happen. Watu wako chap na what new software is there. Watu wako chap na, for example, hata niseme tu studio setup for example kama hii yetu. Utapata mtu atakwambia camera zee, kuna hii kamera yenye inakaa hivi na hivi na inafanya hivi na hivi na hivi, something multi purpose, this is the latest, rather than compared to mtu wa kitambo mwenye anajua ndio
what is there. Yeah, you know, like sure. anajua tu kitu moja. Another thing, for example, and if you're probably looking for, I'd actually advise companies, if you're looking for people to hire, tafadhali Gen Z wasikose kuwa wengi hapo, kwa sababu watu watakupeleka mbele sana, you know. Yani kampuni niamini ninachokwambia mimi, unakutana na HOD kwa maana ya head of department fulani ambaye ni mtu mzima. Na hii ni kutokana na baadhi ya watu wanaamini kwamba watu wazima kwenye usimamizi wanakuwa wako vema, usimamizi. Na ni kweli, mimi siwezi kukataa, kwa sababu ukiwatazama vijana wa miaka ya 1996, 7, 8, 9, yani kama nyinyi, mfano tu kama nyinyi, wewe producer nani sijui mwingine, inawezekana, niamini ninachokwambia, inawezekana kwenye majukumu yenu unahitaji msimamizi mtu mzima, inawezekana, sio lazima, kwa sababu nyinyi mna msimamizi kijana ambaye inawezekana yupo kwenye hiyo Gen Z, lakini akawa kwenye ile ya chini yake, millennials, ndio ambaye pia mko sawa. Lakini kwa mfano mkiachwa nyinyi kama nyinyi Gen Z, kinaweza ikatokea kitu kimoja cha ajabu, japo sio ni cha ajabu kizuri ama kibaya. Yani sio kwa maana, sio kwa ubaya, sio kama ukiwaacha hawawezi kufanya kitu kizuri, wanaweza, na sio kama ukiwaacha watafanya kitu kibaya, inawezekana ukawaacha na wakafanya kitu kizuri. Hii pia hata kwa wazee, kuna wazee ukiwaacha wazee wafanye tu wazee kama wazee, wanaweza wakatoa kitu cha ajabu tu. Kutokana na nini? Labda kuna wazee wa hovyo ndani yake. Kwenye nyinyi vijana, kuna watu ambao wako serious, kuna watu ambao wako serious. Kwa hivi vitu kwani vinaanzia na wewe. Lakini tukija kwenye kuwajumuisha vijana wengi, tukiwajumuisha userious, kwa nini mtu mwenye kampuni yake anakuwa anasema Tamara atakuwa labda kwa mfano presenter, Eugene atakuwa presenter, labda Willy atakuwa mpiga picha, labda mtu fulani atakuwa ambaye ni kwenye Gen Z hapo nazungumzia, labda Kimi atakuwa ni reporter, labda nacheka wa nini? No, endelea. Nafikiria point yenye nataka kusema next, endelea. Na mfano Tamara present, Eugene present, Willy cameraman, Kimi labda editor, alafu anakuja labda Sandra anakuwa labda pale katikati anakuwa labda organizer. Timu imekamilika hii. Naam. Timu imekamilika. Msimamizi kwenye hii timu anakuwa mtoto mwingine tumtafute hapo. Yani Gabi. Msimamizi. Mimi ninachokwambia. Yani siwaiti nyinyi ni watoto, yani age yenu hiyo yani. Generation ya. Hapa linaweza ikatokea bomu moja baya sana. Yani inaweza ikatokea bomu hapa. Lakini naendelea. Lakini sio kama ndo kuna neno nataka niliweke lakini linanitoka kichwani. Lakini sio kama sio guarantee kama itatoka bomu. No, kinaweza katoka kitu kizuri sana. Hapa. Ila kwenye hii timu msimamizi yule anatoka Gabi, anakuja kuwekwa Mzee Henry. Kinaweza katoka pia kitu kizuri sana. Kwa sababu hapa unaweza kukutana na mtu ni creative kweli kweli. Ukutana na presenter mmoja Tamara tummention hapa very super. Eugene pia ni presenter mmoja mkali kweli kweli. Lakini hapa kutokana labda na usimamizi wa Gabriel, linaweza likatokea bomu. Sio kama Gabriel nimeongea kwa dharau kwa ubaya, no. Kutokana na Gabriel pia ni age ya huyu Tamara, Gabriel pia ni age ya huyu Eugene, Gabriel pia ni age ya Kimi. Kwa hiyo Gabriel kumwambia Kimi fact itakuwa ni ngumu wakati mwingine compared to Mzee Henry. Wakati huo pia Tamara kumwambia Gabi nimechoka ngoja baadaye itakuwa ni rahisi compared to Mzee Henry. Lakini mfano bado naelekea. Okay. My point is kwanza na wasi watu wengi wenye kampuni waendelee kusajili vijana. Kutokana na vijana ni wachapakazi, vijana ni creatives, vijana ni wana passion na kazi zao. Kutokana na kinachoangaliwa sasa hizi kwa vijana wengi ni pesa. Kwa hiyo kijana hata kubali kula pesa ya mtu hajaonyesha creativity. Na kama kuna kijana huyo basi shame upon him or her. Yaani kama kuna kijana ambaye anakula pesa ya mwenyewe alafu hana creativity anayoonyesha au kuna namna ambayo hajui kuchangamkia kazi yake, ni aibu. Kwa hiyo vijana wengi wanachapa kazi sasa hizi kwa speedi, hata kama labda mazingira magumu au kwa mazingira mazuri, lakini wakiwa na hamu ya kupata pesa. Kwa pesa inatafutwa na creativity, pesa inatafutwa na nguvu, pesa inatafutwa na juhudi ambazo wanazoonyesha vijana. Lakini mimi ninachowasihi mara nyingi kampuni nyingi kwenye issue ya usimamizi au kwenye issue ya kukaa na watu, vijana wachanganywe na wazee. Na wazee mara nyingi wasiwaingilie sasa vijana kwenye majukumu yao ya kazi.
Wazee wasimame tu kama labda wasimamizi au washauri. Huwezi kumpata mshauri mzee ambaye akawa ni wahovyo. Kuna mshauri mwingine mzee ambaye hapo boresheni hivi katu vika vizuri. Though sijasema kama vijana hawawezi kufanya hizo kazi. Kwa nadhani nimeeleweka vizuri. Kabla nikuingilie. Anyway, so what Mbuna is saying makes a lot of sense. Na tuna accept, tunakubali, tunasema it's okay, it happens. But one other thing that we are saying is that unajua ukiwa kwa workspace, as we said, and you're a young person. When you umesema tu, when you make a two example ya au watu wote juu ni between the age of 20 wacha niseme 21 to hapo 27ish. Si ndio? Yeah. Hivyo. So, this group of people, the chances of them actually bringing out something that resonates more with the time and era yenye tuko saizi is very easy. Sijakataa guidance ya mtu mzima is okay. Yeah. But let me tell you how I'd put it, or hierarchy. We have a team of Gen Zs. The leader can be a Gen Z. Yeah, sure. The person who consulting can be a millennial or should be a millennial. Why? Kwa sababu ni watu hawajaachana sana. Waona? And then sasa maybe the end product ikue ali huyo ali boomer huyo anaingizwa ndani, you know, kwa mawaidha, for wisdom purposes, you know, kwa sababu huyo amekuwa kwa game for example tuseme kama size we want to do a production, you know. Yeah, sure. Whatever production will come up with, whatever ideas will come up with, ni ideas zina resonate na wakati huu. Yeah. You know, yeah. They are advanced, for example, ideas, you know. Having a millennial in ata bring in ile perception ya an older person, tuseme, unaona mtu mwenye probably ako third floor. Ata bring in a third floor perspective, you know. Oh, sure. And then you get that 50-year-old. Unaona? Juu ni mse yako kwa industry kabisa atakwambia yenyewe hii inaweza wake. Na kama tuna target wase wanakaa hivi na hivi, probably ita work. If you are looking for funds, nini that it's going to work, you know. Sure. Inclusivity is important, but we have to 100% acknowledge that Gen Z's working together is always a good space. It's a very creative space. It's a very big space as well. The heavens want to take away my voice. Sorry. Homa El Nino. Anyway, yeah, it's a very, very big space. It's a creative space. Yenye ikitumika vizuri, awase wanezenda mbali. And speaking of creative space and Gen Zs and working together, another thing that we have come to discover, and if you see, ama analyze from your company as well as from outside, is that Gen Zs do not love working as a group. Most Gen Zs or most people in this generation prefer working alone, as an individual. Hata ni mse mwenye anaweza taka kuwa kwa ofisi peke yake. You know, because as long as there's this gadget, as long as kuna simu, that's enough company, you know. Sure. Which is something good as well as something bad, but that is what we see in the workspace. Like hawapendi, sijui ni, I don't know if it's hereditary or hereditary, I don't know if it's like inherited from the wild. Sielewi vizuri kabisa, because at the end of the day, you know, you need to work as a team. Unaona, lazima ujue ku work as a team. Na nakumbuka tukipeana mfano hapa hivi juzi when we were talking about friends who are selfish, Sure. And I feel like we can categorize our Gen Zs hapo kwa sababu ni mtu mwenye atataka. For example, let's say our producer, si ndio? Ni mtu ako all rounded. He can produce, he can do camera work, he can edit, he can as well shoot. You know, sure. Utapata mse nikimpatia jobo, for example, nampatia job na mwambia Mr. Producer, kuna kitu fulani nataka unishutie, you know. Tuseme for example, nataka unishutie music video, you know. Sure. Utapata mse atataka akuje afanye everything peke yake, you know. Akuje yeye ndio shoot, yeye ndio enda kae chini ya edit, yeye ndio photographer, yeye ndio videographer, yeye ndio kila kitu, you know. Which is somehow yani ina question, unaona. Yani kwanza in short inaka kiubinafsi sana. Yani inaka kiubinafsi to the extent watu wakiwa wanajua ubora wa kazi na umuhimu wa kazi wanakuweka pembeni.
Most Na definitely. hii kitu ilikuwa sisi tunaitaga ukoloni, yani tunaita ukoloni mambo leo. Sababu wewe huwezi ukajua kuedit. Sawa, unaweza ukajua kuedit, na unaweza uka organizer mzuri, ukawa unajua kushoot vizuri, ukawa unajua kutangaza vizuri, afu shughuli zote ukazifanya mwenyewe. Hii itatokea pale tu endapo hakuna yoyote ambaye anaweza akakusaidia wewe. Naam. Sio kwenye majukumu yako ya kazi, sio kwenye kazi zako binafsi. Kama itakuwa hivyo basi manake kama na utataka hivyo fanya kivyako. Yani fanya wewe mwenyewe kazi yako. Sio kazi ya kuajiriwa. Na kama kuna mwajiri ana tabia hiyo au anakuwa anafanya hivyo, manake anakuwa moja kwa moja anapoteza kazi bora. Kwa sababu huyu mtu hautakuja umkute kwenye ushutiji bora kushinda utangazaji bora. Lazima kuna mahali atabobea zaidi. Sio, unanipata vizuri? Inawezekana huyu akawa ni mtangazaji mzuri kabisa, lakini akajua edit vizuri kama atakavyo shoot vizuri. Manake ni kwamba kwenye haya majukumu huwezi kuwa perfect au 100 kote ukawa sawa. Kwa hiyo kwanza lazima tukubali kwamba panapo team, panapo watu ndipo penye mafanikio. Yani panapo team ndipo kwenye kazi nzuri. Wenyewe wanakuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo manake ni kwamba kidole kimoja kitaweza kumvunja chao. Yani chao akitembea hapa huwezi kumvunja kivyo vyote, hata ufanyaje kwa kidole chako kimoja. Atatembea hapa atarukaruka hapa hawezi kumvunja. Hata kama my brother producer unasema unavodariwa kuvunja, tuone kama utaweza kumvunja. Ukikandamiza hapa tayari ushategemea kiganja wewe, nini producer wewe? Producer wewe bwana. Kwa hiyo manake vidole viwili ndio vinaweza vikamvunja chao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba lazima mshirikiane. Hata kwenye nyumba nzuri, kwenye nyumba bora, manake baba akifanya hivi, mama anafanya hivi. Kwenye timu bora, manake goalkeeper atapiga, kwa midfield ataisukuma, kwa striker atashinda. Sio Onana atoke nao mpira golini, aende kwa sababu tunajua ku dribble, ashinde, atakabwa katikati mpira utaishi. Kwa hiyo manake tushirikiane kwenye utendaji kazi, tushirikiane kwenye majukumu ya kushauriana, manake hapa tutatengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo Gen Z hawa, kwanza nikwambie tu, hawa sifao moja, wanataka pesa. Na kama wanataka pesa manake hao watakuwa wanahakikisha wanajifunza creativity kwa hali ya juu, wanajifunza kazi bora kwa hali ya juu, wanajifunza namna ya kuchapa kazi kwa spidi ili tu waikimbilie ile pesa. Kwa hiyo pesa hiyo pale atakayewahi ni nani? Atakayewahi ni yule mwenye juhudi ya ile pesa, ya kuitaka ile pesa. Kwa hiyo Gen Z hawa wanachanganya. Hawa watu ni watu bora kwenye kufanya nao kazi. Panapo tu misingi mizuri. Kwa hiyo makampuni, watu binafsi wafanye kazi na vijana, wasiwaogope vijana, wasiwanyime fursa vijana eti kwa sababu hakuna uzoefu. Mimi wakati mwingine sitamani kuona kampuni inataka mzoefu mwenye umri mzoefu wa miaka 5. Miaka 5 uzoefu anaitoa wapi? Wakati mtu katoka chuo kikuu, it's like ametoka chuo na ana uwezo wa kufanya kazi, ananyimwa kazi tu kwa sababu hana uzoefu wa miaka 5. Sasa miaka 5 atafanyia wapi? Mpe nafasi ya kuonyesha wewe. Afu huyo mwingine atakayekuja wa uzoefu wa miaka 5 atamkuta kwenye uzoefu wako. True. Na umesema hiyo kitu make a lot of sense kwa sababu pia unaangalia watu wengi wa hii generation for example kuna nini nimeona TikTok, let me just start from there. A video of induction ya freshers, ile kukaribishwa kwa freshers. Na whoever was making the speech hapo nyuma akawaambia alikuwa anawaambia nini, story na masomo mtu asiwadanganye masomo haisaidi. You know where am I getting to this? There's, you know, hii generation when tumesema ni generation ya mahasla. Una get? Ni generation ya watu wanatafuta do. You know. Ni generation ya wase wako na skills na wanaendelea ku build skills. You know, why am I saying this? We have a lot of people in our gap who have the skills but they do not have the education. Waona? For example, I know of a very good graphic designer. Mwenye amekaa hivi chini na akajifunza mwenyewe. Never gone to a graphic school, never gone to university, you know. But mtu kama huyu, when you go to like the world of employment, for example, when you're sourcing for a job, unaitishwa hiyo 5-year experience yako, unaitishwa makaratasi za shule sijui nini na hauna. You know, which is so wrong because venye tumeangalia, okay, it probably is a wrong direction to take, but most of the people saizi or this young generation, this current generation, ni wale wase wenye masomo wanaiweka kando,
then they hustle. They prefer hustling than most probably like kwenda kuchukua help alafu wewe ukimaliza uni you're not even sure you're going to get employment but you still have to pay for loans za shule. Mse anakuambia tu vizuri madhe usistress ati kunitafutia. Kwanza saizi una imagine how university fees imepanda. Because like right now people are paying what 125,000 for university, for example. Yeah. That's a lot of money. You know, that's a lot of money. Alafu una imagine madhe mwenye akomoshadha mahali ya na hustle amke asubuhi aende kwa shamba afanye nini, atoke hapo aende uze ng'ombe. 125,000 shillings, that's a lot of money. So hata mtoi ana opt manze wacha mimi niende tu nika hustle ama madhe afanya hivi wewe nikopeshe hizi do, for example yo 125 mimi nianzishe business chape business, and they are really flourishing, you know. But not saying you put education aside. If you get a chance to study, you study. You know. And then another thing that another observation Gen Z's our youngings between what 1995, that is 20 something 1995 mimi niambia niliangusha 1995 mpaka 2010 2025 ndo atatimiza 20. Oh yeah. We muna atatimiza 30. I thought nilianko hesabu but yeah. I'm confused. Atatimiza 30. Okay, yeah. Means so 30 years and below. 1995 saizi ana 20. No. Ana 20 like 28, 27. Yes, 20 yeah. No, 28. 28. Yes. Yeah. So let's just say 29 kwa na nyuma. Hesabu nitakuonyesha cheti changu live hapa. Hesabu ni nabii. Niliona muna najua kwa nabii, yes. Hesabu ni nabii. Mimi ndio hiyo bio ndo hiyo kitu ya katikati. Mimi sio kama malenge mwingine huyu. Huyu hesabu ana D. Sijamtaja jina ashaanza muangalia tu. Ana C ana D. Una C una D. Hesabu. Aniski. Ona chomea Mr. Producer. Sio huyu. Aliyesema nisikie hujamsikia. Sio producer huyu. Anyway, muna mimi unaingililia. Mimi najua hesabu ya pesa msi. Sijataja matokeo yako kabisa, nayajua. Mahesabu yako ya hesabu naamini matokeo yako ya hesabu nayajua, lakini uliperform vizuri, kwa sababu unajua nikwambia Tamara, kwanza inaonekana takwimu zinaonekana watu ambao hawajui hesabu ni wavivu. Lakini sijawahi kukuona Tamara ukiwa katika uvivu wote. Exactly. Yani Tamara ni sasa sijajua zile takwimu pia zitoka wapi. Tangu nimfahamu Tamara, ni mchapakazi, hodari, mashuhuri, speedily. Yani speedily. Sasa hii kwenye speedily hapa sijui tunawekaje. Gen Z. Kiingereza chenyewe hapa. Ana speed sana ya kazi. Hongera by the way. Shukran. Na nilipata kumwambia kijana mmoja. Nilimwambia Tamara nimemjua mapema. Amini sijamjua mapema, nimemjua mbele kabisa hapa, lakini sijajutia kumjua. Kwa sababu super. Naweza nikatumia neno super. Kama alivyozungumza mheshimiwa nani pale kwamba Kiingereza chetu tukikiweka sana hivi kinakuwa kibaya. Kwa super. Hilo ndio super nadhani pia. Super. By the way, producer naye yuko super. Nakwambia. Yuko super. Usipige makofi tafadhali. Usipige makofi tafadhali. Yuko super, utendaji wake wa kazi. Ndio Gen Z wenyewe. Nakwambia. Yeah, sure. Creativity. Producer amefanya hivyo pia. Creativity. Amefanya hivyo pia, nikakumbuka one major thing about Gen Z and one beautiful thing about Gen Z is that ni watu wako multi-skilled. Yani wanaweza multitask. Yeah. Waona? Point. Yeah, and that is so beautiful, especially because we are living in a converged world right now. Why am I saying this? Unajua kitambo ilikuwa kama wajua accounts then you are hired to be an accountant. Let me use an example of media. If you are a writer, you are hired to write for the newspaper. Sure. Waona? Sure. Na kazi yako ilikuwa strictly writing for the what? Newspaper. Sindio? Lakini saa hizi ukienda kuajiriwa kwa media, wanataka mtu wako all rounded. Yeah. Wajua kuandika, wajua kushoot video, wajua kuedit, wajua kuproduce. Yani it gives you inakweka mahali, you know. Yeah, na inawatesa presenters wengi kwa sababu presenter mzuri au presenter ambaye wanatamani sana wana media wengi wawe naye, aweze kuedit, aweze kutangaza, aweze kwanza kujicholea script maybe, aweze kutangaza, aweze kuedit na aweze kufanya production. Yani ile kuproduce. Kwamba okay, produce yenyewe tunazungumzia hapa kama ni kudirect, kwamba bana
mimi natamani kae kwenye engo fulani. Umeona, jambo la kwanza linaanza hapo. Amevaa amependeza. Hapa mimi natamani kukaa kwenye engo fulani. Nitakachokiongea ni hiki ambacho nimeshakiandika. Na nitapresent hivi. Baada ya kumaliza hii vitu vitatu ambavyo nimevifanya, ikibidi mtangazaji mzuri ni yule ambaye anaweza pia kuedit. Point ya kuedit inakuwa sio lazima edit yeye. Hata kama kuna editor ofisi, maana yake anaweza kaambia kuna kipande fulani nilizungumza kuhusiana na masuala ya HIV AIDS. Sasa masuala ya HIV niliyozungumzia hapa, natamani uyaanzishe haya kabla Mheshimiwa Rais hajaja kuzungumza swala hili. Maana yake anakuwa na kiedit kile ambacho kipo kichwani mwake anakijua. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kumpata mtangazaji ambaye anaweza kufanya hivyo vitu vyote, ili pia iweze kuwa rahisi yeye kukupatia wewe production nzuri au ile end product nzuri. That's all. No, most definitely tuna big up agency jua hiyo. Now tunapoelekea kumalizia, if there is one thing I can big up this generation for, yani neza kwa Kiswahili nasema neza wapa hongera. A very big hongera is that Gen Zs are very open to communicate. Sure. You know. Sure. Gen Z wasaini ule mtu ukimsinya, ukimbosa hizi atakwambia bro umenibo. You know. Yani wako na ukweli na uwazi. Exactly. Kazini atakwambia hapana, not this way. If we try this way. You know, because kwa angalia kama watu wa kitambo, mtu kwanza mdosi akiingia kwa ofisi akisema this is the direction I want us to take. All hail the boss, all hail the boss. Yani unati in your mind you probably have a creative idea. You probably have a different idea, unaona. Lakini wale watu wa zamani mtu alikuwa ananyamaza tu, yani unajiwekea, you know, kwa sababu why? The boss is right. Hautaki kuvutwa kazi, hautaki. But with Gen Z's right now, msee atakwambia bro, no, my suggestion, twende hivi, we could do this, we could, and that is something really beautiful. Outside work, we've seen this is a generation that is opening up about being bullied, is opening up about the mental health issues, is opening up about being harassed. Unaona, ni kama unajua kuna wale watu for example, which is such a bad thing, the people who are sexually harassed at work, you know, and they can't speak up because ati naogopa kuvutwa kazi, sijui nitaonekanaje. With our watu wa 28 and below squeezy, msi hata ajali I am speaking my mind. You know, I am speaking my mind. If not, this is a very powerful gadget. And squeezy inakuanga bro. Let the internet see what kind of a stupid person you are. Let the internet see vurugu gani unataka kuleta huko, you know. But it's something really beautiful kwa sababu inasaidia pia organizations zina grow. You know. Kwa sababu yani there's creativity, you know. Mimi sijui interaction yako na Gen Z imekuwa how has it been? Mimi nilikuwa Gen Z last 2 years. Shana leo sijui. Nilikuwa Gen Z last 2 years. Kwa hiyo it's very very beautiful. Naingia kwenye hiyo unasemaje inaitwa? Millennial. Though lakini wewe ni millennial, haujai kuwa Gen Z kwa sababu ulizaliwa hizo madays. Acha kuniambia sijai kuwa Gen Z. No, haujai kuwa Gen Z. Why am I saying this? Gen Z muna wanaanzia watu wamezaliwa 1995. Sasa wamezaliwa 1995, tafsiri yake ni kwamba mimi it's like nakwambia nilikuwa hivyo kwa sababu moja. Before mimi saizi naingia ngapi? Saizi naingia 29. Si ndio? Maana yake nilikuwa na miaka 26 27. Hapana. Hujanielewa? Sijasema mimi ni Gen Z. Na sijawahi kuwa huko. Wewe bado ni youth. Kutokana na nini? Mimi sikuzaliwa miaka hiyo ya wao. Lakini when I speak about this scenario, age bracket basi. Okay. Age bracket ndio hii scenario ambayo unawazungumzia watu wa miaka fulani. Kunini? Manake mimi kipindi iko na miaka fulani, unaweza kanifananisha na, sijui unanielewa point yangu? Naam, nakuelewa. Kama unanielewa point yangu, tafsiri yake ndio nakuja sasa. Kwenye hiyo miaka, kipindi niko na hiyo miaka ya hawa watoto. Naam. Wao kuna wazee wanasema enzi za ujana wetu hajazaliwa miaka yenu nyinyi, lakini enzi za ujana wao walikuwa sharp namna gani, walikuwa na act namna gani. Kwa hiyo point ambayo naiona miaka ambayo hawa vijana ambayo wana act miaka hii ya wao, na mimi miaka ambayo like, mimi sijazaliwa kwenye miaka yao. Mimi sio mtu wa 95 wala wa 94 wala wa 93. Muna. Serious. Endelea kujizeesha tu hapa. No, sio kujizeesha. Kama you as old as Kenya. Mimi nina umbile tu dogo. Lakini ukiniangalia kuna features ukiziangalia, kuna namna ukiniangalia.
Hata producer wetu ana masharubu pia ni nini? Yeye ana manini? Ana masharubu. Masharubu ni ndevu ambazo zinaota zisizo na mpangilio kwenye nini? Kwenye juu ya mdomo. Na wakati mwingine zinajitokeza kwenye pua, lengo tu kunyima hewa ufe. Producer wetu akae hivyo, just a disclaimer. Not disclaimer. Ameataja masharubu. Lakini pia kuna baadhi ya watoto saizi wanakuwa na malaika. Malaika ni ndevu ambazo ukizifanya hivi zinang'oka. Sasa angalia, unaona hakuna ndevu hapa. Lakini najitahidi kung'oa, hakuna. Kwa hizi ni ndevu ambazo zimekomaa. Ndio point yangu nataka nilete my beautiful dada Tamara hapa. Kwamba hao vijana kwanza wako sharp sana. Na mimi of course na wa appreciate sana. Gen Z na wa appreciate sana. Na ni vijana ambao like kama ulivyosema wako multi-talented plus wakifanya kazi zao wana multitask. Ushanielewa? To the extent hata kwenye mahusiano hao pia wana multitask. Nimesemaje? Wako vizuri. Utakuta na bibi hapa na bibi pale na bibi pale na balance. Safi kabisa. Huyu akipiga yani unakuta anapokea simu hapa pa yuko hapa pa na mtu hapa pa. Sawa, sasa sikia. Nipe dakika 5. Ngoja kuna kitu nikimalizia hapa chap. Nipe dakika 5. Alikata vipi alikuwa nani? Yule alikuwa rafiki yangu. Kumbe amemjibu baby wake hapa na haja gombadisha huko wala kule. Kwa hiyo they are good by the way, they are good and kwenye mpango wa kazi na mipango hiyo ya kazi mimi naomba sana wapewe priorities kwa sababu hawa ni vijana ambao wanaendana na kasi ya teknolojia. Ukimchukua saizi mzee, ukimwambia bana mzee, okay hii hapa OBS. Hata acha OBS. Fanya TikToks za kampuni. Za kampuni. Anaweza akapotea kabisa. Ila kijana ambaye tuko naye, vijana ambao tuko nao, vijana ambao tunafanya nao kazi, it's like wanaweza wakaonyesha hiyo namna. Lakini kama tulivyosema teknolojia kuzitumia wako vema na it's like sio tu vema wao maana yake wamezaliwa nazo, no, wanaendana na kasi ya maendeleo. Na ndio maana kunaona vijana wazee saizi tunawaona kwenye hizi speed. Kwa mfano saizi hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yanatufanya tuweke mbali kidogo matumizi ya gesi, matumizi ya nini. Unaona kuna wazee saizi wana kama na ideas ambazo it's like okay mimi nataka ninunue pikipiki ya umeme. Kutokana wanaona kabisa nchi, taifa, maendeleo ya dunia sasa yanataka hivyo. Kwa hiyo what I'm saying and my last word is tuendelee kuwapambania hawa vijana, sio kuacha nyuma kwenye fursa. Tuwape fursa, tuonyeshe fursa na tuache wafanye. Tuwape nafasi, tuwape uhuru wa kufanya. Tuache watembee, wakajifunze mengi, warudishe mengi mazuri kwetu. Kwa hiyo hayo tu. Most definitely. Na kabla tukafunge, there is one thing we cannot fail to mention that with the current generation they are very much focused on kuanzisha mabiashara rather than kuajiriwa. You know, and that is something that we also need to commend the Gen Z for, because they are really focused kuanzisha biashara. No matter how small the business is, they are so focused on starting that business. Sure. You know, ni watu wako very, I could say, entrepreneurial. Waona. Angalia watu wanaozunguka hivi kwa even in the streets. You know, look at people who are opening up right now spas. You know, very young people. Unapata mtu 23, 24 already ako very strong. Like they're very hardworking. And I could give the example of someone who I know is very hardworking. I don't even know her personally, but najua she's very hardworking. I could give the example of Aziad Nasenya. You know, Aziad Nasenya. Yes, Aziad Nasenya. Aziad, I know her as a very hardworking person. You know, simjui personally, but nile ata you see the kind of efforts that she puts in her work, in everything that she does, you know. And you just sit down and you're like, wow. So ata wakati mwingine when you hear haters like saying nini hoja tu hizo ni wanasanga kelele za chura. Kelele za chura hazimfanyi tembo kunywa maji. Exactly. Yani it's like chura maji, tembo anakuja anatia mkonga pale na kunywa maji na chura kijipendekeza na mkunywa. Most definitely. You know, because this is a person ukiangalia ana brands zake za bags, you know, ana brands zake za, recently they launched the really beautiful like college jacket na Home 254, you know. Things like that, apart from other business, apart from other endorsements zenye anafanya, you know. And you've seen the same with a lot even of people who are not even famous. Unajua? Sure. Mtu ako hata 18 years old, already ako na biashara yake. You know? Na nile unaanza tu pole pole ukijituma.
Because thanks to, again, as we said, thanks to social media and technology, now watu wako tech savvy and all that, it's easy for you to even promote your businesses, you know. Yeah. It's easy for you to go on live, for example, and share a lot of things. It's easy for you to go and sell something. It's easy for you to market yourself. Wow, it's easy for you to open even a business. People support you. To create opportunities. Yani, you're not supposed to sleep. Ukalala nyumbani, kwa nini ulale nyumbani? Unakutana na mtoto wa kike mzuri, umri wako bado mdogo, opportunities nje ziko nyingi, alafu bado unalala ndani. Wewe jishughulishe bana, wewe toka nje kusema bana mimi umeniona nilivyo si unaona hebu tupige picha. Tuiweke pale tu, sababu sasa hizi kuna editors kibao, tuiedit tuiweke hapo. Unajikuta mwisho siku unakuwa model moja mzuri, watu wanakutumia kwenye biashara zao za kupiga picha ukiwa umevaa nguo safi kama model kwa kutangaza biashara za watu. Sijasema upige picha uziweke mtandaoni, no. You understand me? So the process of creating an opportunity and to pursue it regardless. You understand me? Hiyo ndio tunaizungumzia. Oh yes. To pursue it regardless. And current control. You are supposed to control it. So we pursue, unatakiwa pia control. That is an entrepreneur supposed to be. So unapokuwa unakaa chini unasema mimi nataka ni create an opportunity, nataka nifanye kitu fulani bila kuwaza pia future yake mbele itafeli hapo katikati. Oh yes, most definitely. Tazama, nataka nifanye sasa biashara sandals. Unaangalia mtaji wangu shilingi ngapi? 150,000. 150,000 itanifaa wapi? Itanifaa online. Sio nataka nichukue frame niweze niweke sendo za shilingi 10,000. Utafeli. Naanza na 150,000. Mtaji wangu huu unanifaa online. Kwa hiyo ninachotakiwa nifanyeje? Nifanye kwanza TikTok 3-4, nizirushe kule kwa TikTokers. Hawa TikTokers hawa ndio saizi wanaendelea kulipambania dunia na mtandao umeshika kweli kweli. Kwa end of the day nitakapofanya hivyo, nitaangalia watu kama wenye kujulikana mtandaoni. Tunahitaji watu influencers wawili watatu, ni wape dogo kidogo, watu watanitangazia biashara yangu. Wakinitangazia biashara yangu itakuwa namna fulani. Kuna namna natakiwa utengeneze ile strategies vizuri. End of the day ukiingia kwenye business hakuna kulala. Most definitely. Unatoboa tu. Most definitely. Najua tumeongelea mengi in regards to Gen Zs in the workplace. Of course kuna changamoto zao. Kuna wale tunataka kusema work na Gen Zs. Work now Gen Zs all the time. But again, to everything there is beauty and also there is ugliness in it. But we always thrive on what is beautiful, what is working, you know, at the end of the day. Now, of course, our comment section is always open, yani open to everyone. Please tell us what your experience is like working with Gen Zs, or what your experience as a Gen Z has been in the workplace. Of course, we always have fun and good and also probably serious conversations here on the chill zone every single day. But most definitely we welcome you every single day to come through. If you also have suggestions, suggest them. We also invite you to come through to the studio so that we can have these discussions to saidiane. Let's educate, entertain, as well as inform. Most definitely, from me and Muna Shwai, we want to wish you a fantastic day, a fantastic morning, afternoon, most definitely, and evening, depending on whatever time you're watching this. Sure. Because we are international. What you are, our audience is not only Kenyan. Yeah, we have people from Afghanistan as well, from America, Palestina, from Egypt, Canada, from Kenya, from Canada. Ni wote mmekaribishwa. Most definitely. And be sure to subscribe to our channels. Sindio. So have a fantastic time. Remember, peace, love, and unity prevail all the way. Adios. Thank you. Adios. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.